Chapter 3 National Income and Related Aggregates. Domestic or Economic Territory. Domestic territory as used in national accounting. நம்ம நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் கணக்கு பார்க்கும்போது நேஷ்னல் இன்கம் கணக்கு பார்க்கும்போது டொமஸ்டிக் டெரிட்டரியில் நடந்ததும் ப்ரொடக்ஷன் நடந்தது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். Has a special meaning and is much bigger than the political frontiers of a country. But while calculating the national accounting, it is bigger. The national accounting under domestic territory is very big. While comparing with political frontiers, நம்ம இந்தியாவின் எல்லைக்குள்ளே நடக்கிறத மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுறதை விட இது பெருசு. According to United Nations, economic territory is the geographical territory. Economic territory is the geographical territory. Geographical means inside the political frontier. Administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. நம்ம நாட்டு மக்கள் residents, goods and their capital will circulate freely under that. Domestic territory includes political frontiers. Political frontiers means geographical territory குள்ள இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம national accountingல வரும். That is called domestic territory. So here water and includes territorial waters and airspace. For example, telecommunication services produced by Reliance Communications in India. Next, embassies, consulates and military bases, etc. These which are located abroad, our Indian embassies and consulates and military bases which are located abroad will be included in domestic territory. But excluding the foreign ones, those who are located within our political frontier, நம்ம நாட்டு geographical area-குள்ள இருக்கக்கூடிய பிற நாட்டு எம்பசிஸ் கன்சுலேட்ஸ் அண்ட் மிலிட்ரி பேசஸ் வந்து டொமஸ்டிக் டெரிட்டரிக்குள்ளே வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியன் எம்பசி இன் அமெரிக்கா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா. ஷிப்ஸ், ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆப்ரேட்டட் பை த ரெசிடென்ட்ஸ். ஸோ எந்த ஷிப்பாக இருக்கட்டும், ஏர்க்ராஃப்டாக இருக்கட்டும், ஆப்ரேட்டட் பை அவர் இந்தியன் ரெசிடென்ட்ஸ் அப்படின்னா தட் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் கண்ட்ரி டு அனதர் கண்ட்ரி. அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் தே வில் மூவ். For example, services provided by Air India between Singapore and Japan are a part of domestic territory of India because the service is rendered by our residents. Next, fishing vessels, oil and natural gas rigs, etc. operated by residents of India in the international waters or other areas over which country enjoys exclusive rights. For example, research projects undertaken by Indian government in international waters of Indian Ocean is a part of domestic territory of India. ஏன்னா இந்த ஃபிஷிங் வெசல்ஸ், ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரிக்ஸ் இது ஆப்ரேட் நம்ம இந்தியன் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது டொமஸ்டிக் டெரிட்டரிக்கு கீழே வரும். Domestic or economic territory is a broader concept as compared to geographical territory. Example, foreign embassies in India, that is other countries foreign embassies in India are a part of India's geographical territory. They will come under the geographical territory of India but not a part of economic territory of India. ஏன்னா அதில் அந்த எம்பசிஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த நாட்டுக்காரங்களாக இருப்பாங்க. அதனால அது நம்ம எக்கனாமிக் டெரிட்டரிக்குள்ளே, டொமஸ்டிக் டெரிட்டரிக்குள்ளே அது வராது. ஆனால் அது ஜியோகிராஃபிக்கல் டெரிட்டரிக்குள்ளே இருக்கும். பட் அது கணக்கு பார்க்கும்போது நம்ம இன்கம் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது அது எக்கனாமிக் டெரிட்டரிக்குள்ளே வராது. ஏன்னா அங்கே வேலை பார்க்குறவங்கலாம் ஃபாரினில் உள்ளவங்க. Implication of domestic or economic territory. National income and related aggregates. National income calculate பண்ணும்போது அதே சார்ந்த aggregates or basically measures of production activity தான் நம்ம measure பண்ணுவோம். There are two categories of national income aggregates. One is domestic and the other is national, or domestic product and national product. So production activity of the production units located within the economic territory, நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பொருள் உற்பத்தி அது டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அண்டர் திஸ் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் that we can see later. We will learn more about the implications after studying the concept of resident. The next, let us recapitulate. Identify the domestic territory of India. இதில் நீங்கள் ஷார்ட்டாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது the institution which is operated by our residents. The institution which is operated by our residents comes under domestic territory of India. For example, here first one, fifth one, second one and eighth one, seventh here comes under the domestic territory. Normal residents of a country, that means national income has been defined as
sum of factor incomes earned by the normal residents of a country. நம்ம நாட்டு ரெசிடென்ட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கம், தட் இஸ் நேஷ்னல் இன்கம். அதாவது அவங்க வெளிநாட்டிலையும் இருப்பாங்க, அவங்க அந்த பணத்தை நம்ம நாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பணம் இந்த நேஷ்னல் இன்கமில் ஆட் ஆகும். Thus the term normal resident is an important concept in national income accounting. A normal residents means who are they? Who ordinarily resides or is located in a country. So who ordinarily lives in our country, whose center of economic interest lies in that country. அவங்களுடைய பொருளாதார வேலைகள் எல்லாமே நம்ம நாட்டை சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். There are two conditions to become a normal resident of a country, that is the person should stay in the country should be more than a year. ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அவங்க வாழ்ந்திருக்கணும். இன்னொன்று, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேயிங் இன் தேட் கண்ட்ரி ஷுட் பி எக்கனாமிக். பொருளாதார அடிப்படையில் அவங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் தேர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஏர்னிங், ஸ்பெண்டிங் அண்ட் அக்யூமுலேஷன், எவ்ரிதிங் ஷுட் பி இன்சைட் அவர் கண்ட்ரி. The next, there is basic difference between the term resident and citizen. ரெசிடெண்ட்டுக்கும் சிட்டிசனுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. A person is citizen அப்படின்னு சொல்லும்போது or national means country in which he is born or citizenship is allowed on some legal criterion. அவன் நம்ம நாட்டில் வாழ்ந்து பிறந்திருக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம நாட்டில் அவனுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, குடியுரிமை பெறணும் அப்படின்னா அவங்க அந்த ஊரில் போய் அந்த ஊரில் அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த நாட்டு குடியுரிமை கொடுக்கப்படும். லைக் தட் லீகலி he will become a citizen. A person is treated resident of a country on the basis of economic criterion. ஸோ அவன் பொருளாதார அடிப்படையில் எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே செய்கிறான் அப்படின்னா he is resident. A person can be citizen of a country and normal resident of some other country. இப்போது நம்ம சிட்டிசனாக இருப்பான் நம்ம நாட்டுக்கு, ஆனால் நார்மல் வேறு நாட்டு மக்களாக இருப்பாங்க அவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷ்னல்ஸ், நம்ம இந்திய மக்கள் வந்து யுஎஸ்ஏல நிறைய பேர் செட்டில் ஆகிருக்காங்க, யுஎஸ்ஏ, இங்கிலாந்து. அவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டு மக்கள், ஆனால் அங்கே அவங்க ரெசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க. அப்போது அவங்க வந்து நம்ம நேஷ்னல்ஸ்னு சொல்லுவோம், நம்ம நாட்டு மக்கள்னு தான் சொல்லுவோமே தவிர நம்ம நாட்டு ரெசிடென்ட்ஸ் கிடையாது. They are non-residents Indian, non-resident Indians. Implications of normal residence. Production activity of the residents of an economic territory is national product. So production activity which takes over by our resident, நம்ம நாட்டு மக்கள் எங்கே இருந்தாலும், that is national product. So GNP, NNP or some examples, gross national product, net national product. So the difference between this is to find out net national product we have to subtract depreciation from gross national product. National product includes production activities of residents. Remember this, our residents, normal residents, those who do production activities, that will be added in national product irrespective of whether performed within the economic territory or outside, that is other country. If they are working in other countries, their income will come to our country. So that our residents, they are அவங்க வந்து நம்ம நாட்டு மக்கள், அதனால் அது இதில் ஆட் ஆகும். So that is national product. In comparison, domestic product includes production activity of the production units located in the economic territory irrespective of whether carried out by the resident or non-resident. ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு உள்ளே நடக்கக்கூடிய எல்லா உற்பத்தியுமே டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அது ரெசிடென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி நான் ரெசிடென்ஸ் யார் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியில் செயல்பட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் ஆட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ஸ். These are called non-residents because these do not fulfill the criterion of center of economic interest. நம்ம பொருளாதார எல்கைக்குள்ளே அவங்க வரமாட்டாங்க. For example, here World Bank, in WHO, IMF, இதெல்லாம் international organizations. So these are called non-resident organizations. So this will not be included in national product. The next, employees of international organizations. So those who work in these organizations, if they are our residents, நம்ம நாட்டு மக்களாக இருந்தால், நம்ம நாட்டு மக்கள் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க இது வந்து நம்ம நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கூட ஆட் ஆகும். The next, workers from across the border who cross border.
ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் டெய்லி வேலைக்கு போகிறது நேபாள் இப்படி வேறு நாடுகளுக்கு போயிட்டு ஒரு வீக்லேயோ அன்னைக்கோ அவங்க வீட்டுக்கு திரும்பிடுவாங்க. அப்போ அவங்க வாங்கக்கூடிய சம்பளம் எங்கே வந்துடும், நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்துடும். அப்போ அது வந்து நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே ஆட் ஆகும். ஸோ தே ஆர் ட்ரீட்டட் அஸ் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி வேர் தே லிவ் அண்ட் நாட் த ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி வேர் தே ஒர்க். ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ் ஆர் ட்ராவலர்ஸ் விசிட்டிங் த கிவன் கண்ட்ரி. இப்போ ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயும் வர்றாங்க, ட்ராவலர்ஸ் வர்றாங்க, அவங்க வந்து நான் ரெசிடென்ட். அப்போ அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுடைய வருமானங்களை நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம். These are non-residents for the country they are visiting. Next, foreign staff of embassies and members of foreign armed forces located in a given country. நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் ஃபாரின் ஸ்டாஃப் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அமெரிக்கன் எம்பசி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாஃபாக தான் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க வந்து நான் ரெசிடென்ட், அவங்களுடைய இன்கம் நம்ம நாட்டில் ஆட் ஆகாது, அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ஆட் ஆகாது. The next, crew of foreign ships and aircrafts. Those who work, the foreigners, those who work in foreign ships and aircrafts will not be added in. Importance of concepts of domestic territory and normal resident. The concepts of domestic territory and normal residents are important to differentiate between domestic product and national product. ஸோ டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி, நார்மல் ரெசிடென்ட், இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது எதுக்கு நமக்கு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா எது கால்குலேட் பண்ணணும், நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்னா எப்படின்னு இந்த டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி ஹெல்ப்ஸ் டு எஸ்டிமேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஸோ டொமஸ்டிக் டெரிட்டரிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். Domestic product includes goods produced by production units located in the economic territory, that is geographical territory, irrespective of the fact that whether carried out by the resident or non-resident. அது ரெசிடெண்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லாட்டி நான் ரெசிடெண்ட் அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ப்ரொடக்ஷன் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நடந்திருக்கு, அப்போ அது டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். The monetary value, அதனுடைய பொருளுடைய monetary value is termed as domestic income. So the domestic product monetary value is termed as domestic income. Then next, the concept of normal resident helps to estimate national product. National product means here the national product includes goods produced by normal residents wherever they live in other countries also. If they live in other countries, their income will be added, that is national products and national income. So national product includes goods produced by normal residents irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside it. The monetary value of national product is termed as national income. The monetary value of national product is termed as national income. Now you will be clearly understood that what is the difference between domestic income and national income. Domestic income means நம்ம geographical territory-க்குள்ள நடக்கக்கூடிய production activities domestic income. நம்ம ரெசிடென்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் மொத்தமாக நம்ம நார்மல் ரெசிடென்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி வந்து நேஷ்னல் இன்கம். Let us recapitulate to find out to understand very clearly who are normal residents. If you do this, you can understand very clearly. The difference between and the relation between national product and domestic product. The difference and the relation between national product and domestic product. The concept of domestic product is based on the production units, that is products producing units located within economic territory, that is inside our country, operated both by residents. It will be operated both by our country people and other country people will also work there. The concept of national product is based on residents and includes their contribution to production both within and outside the economic territory. அது எப்படின்னா அவங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளே பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, ஆனால் அவங்க வாங்கக்கூடிய சம்பளம் எங்கே போகும், வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டில் வந்து வேலை பார்க்குறவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சம்பளம் மட்டும் வெளியே போகும், சரிதானா? ஸோ நார்மலி இன் ப்ராக்டிக்கல் எஸ்டிமேட்ஸ், அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணோன்னா டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் இருந்து தான் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும்.
So let us see how it is calculated. National product is derived in the following way. National product is equal to domestic product plus residents' contribution to production outside the economic territory. So the people, our country people, those who are living outside, their income from that country, that is added. அவங்களுடைய வருமானம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வருது, அது டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கூட ஆட் ஆகும். இது நம்ம நாட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நான் ரெசிடென்ட்ஸ், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ரொடக்ஷன், அவங்களுடைய இன்கம் அது வெளிநாட்டுக்கு வெளியே போயிடும். ஸோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். புரிஞ்சு? இன் ப்ராக்டிக்கல் எஸ்டிமேட்ஸ் the residents contribution outside the economic territory is called factor income received from abroad. Residents oda contribution factor income received from abroad. Non-residents oda contribution is called as factor income paid to abroad. Factor income paid to abroad. Therefore, national product is equal to domestic product plus factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. So here again this formula is elaborated in sentence. Factor income received from abroad is added to domestic product because this contribution to residents is in addition to their contribution to domestic product. So factor income received from abroad வந்து நம்ம domestic product கூட add பண்ணுவோம். Factor income paid to abroad is subtracted because this part of domestic product does not belong to the residents. By subtracting factor income paid from factor income received from abroad, we get a net figure, that is net factor income from abroad. Net factor income from abroad. That abbreviation only this one, NFIA, net factor income from abroad. Now you understand very clearly, I think, the difference between national product and domestic product. We have to add the residents net factor income from abroad with domestic product. If we add net factor income from abroad with domestic product, we will get national product or national income. Understand?